Hello, and welcome to Dipto Television's brand new show, Aarong Dairy presents Bits and Bites. I'm your host and chef, Kishwar Chowdhury. A lot of you might know me and have followed my recipes, you've seen me cook, but বেশিরভাগ আমি রান্নাঘরে একাই থাকি. What is special about this show is I'm going to invite some incredible personalities, movers and shakers of Bangladesh, some who you may know, some who you may not know, to come into the kitchen and cook with me and share their stories. So without much further ado, let me introduce today's guest. Today's guest is an absolute powerhouse. When we think about power woman, she's the epitome of that. She's not only found success as the first female president of the BGMEA alongside a long list of accolades, she also flexes her creative muscles as a poet. I am so excited to have as a guest and find out more about Rubana Haq. So please help me in welcoming Rubana Haq. Welcome, Rubana Appa. Hi. To my makeshift living room. In lieu of inviting you to my own house, we have this set. ভালোই তো সুন্দর হ্যাঁ So, Rubana Appa, usually my team does a very detailed research on the guests who are about to appear on the show. When they looked into you, I think it has been the longest list of achievements that I've received on any single person. So first and we are here to talk about your food and not about me, so please don't embarrass me any further. No, without embarrassing you, I'd just like to say it's incredible to obviously see and understand maybe what's behind successful people. সাফল্য আসলে কি আমরা কেউই ঠিকমতো জানি না এবং আমরা খুব চট করে নিজেদেরকে সফল কেউ বললে খুব খুশি হই, হাততালি দিলে খুব খুশি হই, কিন্তু আসলে সাফল্য বা সফলতা নিয়ে আমাদের যত চিন্তা আমি মনে করি পুরোটাই মেকি। কারণ সফলতা এত সহজে আসে না, কাজে নিজেকে সফল ভাবাটা আমার জন্য খুবই বিব্রতকর, কারণ আমি মনে করি না আমি সফল মানুষ, তবে চেষ্টা করি ভালো মানুষ থাকার জন্য, ভালো হওয়ার জন্য আরো সেটা করি। কিভাবে দুটো রোলকে জাগল করি এটা একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, কারণ আসলে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড বা ব্যবসায়ী যে জীবন থাকে সেটি এবং যদি বলেন আর্টস অথবা একাডেমিয়া, সেটা একেবারেই ভিন্ন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সমাজে যতগুলো সমস্যা আছে এই কারণেই হয়, কারণ যারা ব্যবসা করেন তারা হয়তো বা শিল্প সংস্কৃতির সাথে অত বেশি তাদের সম্পৃক্ততা নেই, অথবা আমরা যারা আবার আর্টস বা একাডেমিয়ার সাথে জড়িত তারা আবার মনে করি যে কিছু হলেই সব ব্যবসায়ীর দোষ, ওই বেটা চোর। হ্যাঁ, তো ওই বেটা চোর আর ওই বেটা একজন বলে কি আসলে ইট ইজ রিঅ্যাকশনারি, দুই পক্ষকে বলতে থাকে। কিন্তু আমার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ আমি যখন ছোট ছিলাম আমি কখনো কোশ্চেনকালেও ভাবিনি আমি ব্যবসায়ী হব। এটা হলো এক, ধাক্কা দিয়ে আমার বরের কারণে আমার ব্যবসা করতে হয়েছে। কাজে আমার মনে হয় মনের ভেতরে আমি এখনো সাংবাদিক হতে চাই, এখনো মনের ভেতর থেকে এখনো বাচ্চাদেরকে পড়াতে চাই, মনের ভেতর থেকে এখনো কবিতা লিখতে চাই। কাজে বাইরে আমি যাই হই না কেন, ভেতরে এবং বাইরের মধ্যে একটা ফারাক থাকলেও ভেতরটা আমার একেবারে শুধুমাত্রই কবিতার জন্য, শুধুমাত্রই সাহিত্যের জন্য, শুধুমাত্রই আমি মনে করি একাডেমিয়ার জন্য। Oh, that's really beautiful. Thank you for sharing that with us, Appa. And আমি ওটার সাথে খুব রিলেট করতে পারি। I think as much as I really love what I do, and I really love the professional and the business aspect of what I do, কিছু সময় I definitely think, if you ask me who I am out of all the hats that I wear, I think I'm a mother. And that is, I think I have a lot of pride in that role. And I think deep down in our hearts we know, whether we're a poet, whether we're a writer, whether we're, business drives us. আমি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই, যেটা আমার এখন খুব একটা রানিং থিম মনে হচ্ছে যাদেরকে মিট করছি। The women I'm interviewing on this couch, and these very driven women, have somehow played many roles and worn many hats. যেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা সাকসেসফুল অ্যাক্ট্রেস,
she happens to be a dentist. একটা successful influencer happens to be an architect. And then we have sort of garments or industrial directors who have played many roles, was a beautician and was a teacher in a past life. But the men who I'm interviewing seem to have a very singular role. Is there a connection here? It's very simple. Men are just plain and simple boring. Straight line thinkers? Boring. Okay. Number one, boring. They don't have a multidimensional aspect in their character. I think women are much better multitaskers. So I think it's important for us to realize that women are just superior. That's one. আমি সবসময় বলি যে সবাই বলে যে সমান অধিকার, আমি বলি নারীদের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, কারণ তারা আসলেই যে কোনো অর্থেই বলি তারা অনেক বেশি, আমি মনে করি, ট্যালেন্টেড। এবং আমি স্থির বিশ্বাস আমার যে নারীদেরকে যদি নারী দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া যেত আমাদের সংসদ, আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গন, তাহলে দেখা যেত যে আসলে নারীরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা বলছি সাহস করে, কারণ অনেক পুরুষ এই সেটের ভিতরে কাজ করছেন, ইনক্লুডিং দ্য ডিরেক্টর। ওনারা আমাকে মারবেন এখান থেকে বেরোলে, কিন্তু আপাতত এখন তো কিছু করতে পারবেন না, রেকর্ড করছে, জন্য নির্দ্বিধায় সাহস করে কথাগুলো বলছি। Anyone can even edit out what you're saying because you're saying it. And it's important. How do you think the top-down leadership has affected the growth of Bangladesh versus other South Asian countries where we haven't had as many female leaders? I come from a country that has only had one female prime minister for a very short term, and America's never had a female president. So where does Bangladesh stand in this, and what does it mean for women in this country? দেখেন, দক্ষিণ এশিয়ায় হোক বা সারা বিশ্বেই হোক, আমার মনে হয় যে নারীর নেতৃত্ব খুব জরুরি। এবং যেহেতু বাংলাদেশ 5 বারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন এবং উনি আবারও নেতৃত্ব দেবেন, ওনার এক ধরনের, আমার মনে হয় এক ধরনের বায়াস আছে মেয়েদের জন্য, কাজে উনি টানেন মেয়েদেরকে। আমার মনে হয় যে উনি সুযোগটা করে দেন, সেটি আমাদের সকলের জন্য খুবই জরুরি, কারণ একজন নারী নারীকে টানে এটা খুব অল্প দেখা যায়। আমার মনে আছে ইউএন উইমেন এক সময় একটা স্লোগান শুরু করেছিল, #he4she। আমি বারবার সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম আসলে হি ফর শি হয় না, #she4she হওয়া উচিত, কারণ একজন নারী নারীকে না টানলে এগোয় না। কাজে নিশ্চয়ই যিনি ক্ষমতার একেবারে স্বর্ণশিখরে আছেন তার অবস্থান থেকে শুরু করে যারা নিচে সকলে আছেন, প্রত্যেকের দায়িত্ব আরেকটা নারীর হাত ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার মনে হয় এই নারীকে টানার এবং টেনে উপরে ওঠানোর এই সংস্কৃতিটা, এই চর্চাটা বাংলাদেশে অনেক বেশি, যার কারণে আপনি বাংলাদেশে নানাভাবে নানা অঙ্গনে নারীকে নেতৃত্ব দিতে দেখেন। Yeah. And I definitely feel that when I work here. There is a very beautiful camaraderie between women. And I think সবসময় একটা perception থাকে যে একটা that women can't get along, whether it's in business or in the same industry. And I think that is a very old, it's an old parable that we find it. I think it is something that is a very created story. So let's move into something a lot more light and fun. I want to move into the world of art. And obviously we're here to talk about food. I'm from the culinary industry and you are a fantastic poet. I want to know, when I create dishes, I like to draw from my childhood. I like to draw from my cultural background. I like to draw from a lot of things that are very personal to me. When did you start writing poetry and what was your inspiration and how did you come into that? I started writing poetry when I was actually 40 years old. Wow. So it was way later than what I expected of myself, but never had the guts to write poetry. My poetry is pretty much dark because most of the poems are based on grief and losses. So I don't think it's an ideal setup for me to talk about poetry, but I can only share this much with you, that as much as you said that your best role is of a mother, I used to say that my best role is of a mother. Now I say that I fit in to the perfect role of a grandmother.
Oh. So I have 4 grandchildren. তো আমার 4 নাতি নাতনি আশেপাশে যখন হাঁটে তখন আমি মনে করি যে আমি সবচাইতে সফল একটা মানুষ। হ্যাঁ, So আমার মনে হয় ওই জায়গাটা। আর রান্নার কথা যেহেতু তুললেন কিশোর, আমাকে আজকে আপনাকে বলতেই হবে যে আমার বাচ্চারা, আমি যখনই সারা জীবন ধরে যখনই আমি রান্নাঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছি, প্রত্যেকটা বাচ্চা আমাকে এসে বলেছে, মা আমাদেরকে মেরে ফেলো না। কারণ আমার হঠাৎ একবার শখ হয়েছিল যে আমি রান্না শিখবো। তো যে রান্নার ক্লাসে যেতাম, সেই রান্নার ক্লাসে ওই মিনা আপা ছিলেন। মিনা আপা ভদ্রমহিলার নাম ছিল। মিনা আপা খুব মজার মজার ডিশ আমাদেরকে লেখাতেন এবং প্র্যাকটিস করাতেন এবং শেখাতেন। ওইটা আবার আমি বাসায় এসে চেষ্টা করতাম। তো চেষ্টা করতে গিয়ে অবভিয়াসলি সবকিছুই তো একেবারে মানে সাংঘাতিক বাজে অবস্থায় দাঁড়িয়ে যেত। তো বাচ্চারা বলতো আমাদেরকে পয়জন করে মারার চেষ্টা করো না। এটা একটা আর সবচেয়ে একদম, you know, worst is my friends also have so less faith in me when it comes to cooking. এই কয়েক মাস আগে আমার এক বন্ধুর, বিশেষ বন্ধুর জন্মদিন ছিল। তোর জন্য কিছু কিনি টিনি নেই। তো আমি অফিস থেকে এসে চট করে রান্নাঘরে গিয়ে বলছি, কোনো মতে একটু দুধ, ময়দা, চিনি একসাথে করো, আমি আর একটু বেকিং পাউডার সাথে রাখো, আমি জাস্ট একটা কেক বানাবো। আমার কেন যেন মনে হয়েছে এটা মানে এটা পসিবল। তো হ্যাঁ, তো বাবুর্চি তো আর সাহস করে নাই বলতে যে খালাম্মা আপনি পারবেন না, এটা তো বলতে পারেনি। তা আমি খুব সাহস করে ঢুকে আমি বললাম, এবার তুমি কোথায় ঢুকাবে? বলে আমি বললাম সময় নাই, 10 মিনিটে মাইক্রোওয়েভে দাও। তো যখন মাইক্রোওয়েভ থেকে 10 মিনিট পরে কেকটা বেরিয়েছে, তখন এটা জাস্ট একটা না শক্ত একটা মানে কাঠের মতো। তা আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এটা নিয়ে আমি ওর বাড়ি যেতে পারি, কারণ আমাকে গালি দেবে না। অ্যাটলিস্ট আমি চেষ্টা করেছি, you know, so much for effort. The brick cake. Brick cake. But you know what he did? Interestingly, সে ওইটা সবার সামনে নিয়ে প্রথমে বলল যে চমৎকার বিস্কটি হয়েছে, কারণ কফির সাথে বিস্কটি খাওয়া যাবে। তো অন্য যারা ছিলেন আমাদের অন্য বন্ধু বান্ধব, ওরা খুব নির্দয় ভাবে আমাকে বলল যে এটা দিয়ে মাথা ভাঙা যায়। সো এই হলো আমার রান্নার এক্সপিরিয়েন্স এবং রান্নার এক্সেলেন্স। এই পর্যন্ত বলেই থাকি। কবি হিসেবে আবারও বলি, অত্যন্ত কষ্টের কবিতা লিখি, কাজে সেটা খুব সুখকন্যায় আজকের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটা না বললেই ভালো। But Rubana Appa, what we can see is that whatever you put your hand to and whichever field you're in, excellence seems to be your bare minimum. So we're going to test those skills now in the kitchen. Round 2, we are not making a brick cake, but maybe, just maybe, this might be the breakthrough. Hopefully a masterclass from me to impress your friends. And next birthday te jano, you can impress your friends and make up for the brick cake that you took last time. Eternally grateful. Okay, let's head to my kitchen. Absolutely. Rubana Appa, we're here to have a redemption dessert, and I'm going to show you সবচেয়ে easy pastry. আপনার ফ্রেন্ডরা বা বাচ্চারা আপনার উপর কনফিডেন্স পাবে, মনে করবে মা খুব ভালো রান্না করতে পারে, and she's had a MasterChef masterclass in cooking, and there will never be a second time where you will be insulted by your friends and children and guests ever again. Thank you. So it's very easy. This is store-bought puff pastry, or you can make your puff pastry at home. All we're going to do is score this, which is a very easy process. So, I'm যখন score করছি, দুইটা side connected, আর দুইটা side না. So, if we want to be fancy, we can fold it in fancy ways like this. Oh, nice. And তখন, when it puffs up, we have a nice little... Oh, it's that easy? It's that easy. We're going to fill this with Aarong cream cheese and jam. And it's going to be like a very European cheese and fruit jam sweet pastry. So I'm going to hand this over to you. না, আমি কিছু করতে পারবো না। একটা ট্রাই করেন। আমি কাটতে পারি আর কি at the max. Okay. একটা blueberry, একটা strawberry. Okay. So I'm going to go. Oh, actually, let's start with the cream cheese. I'll do this part. Okay. Use Aarong
cream cheese. Okay. I think this has become a staple. আমার বাসায় এটা মোটামুটি staple হয়ে গেল। Aarong cream cheese. হ্যাঁ, it's like স্যান্ডউইচে বা এরকম পেস্ট্রিতে it's already made. একটা blueberry. হ্যাঁ, and I'm just going to make a little divot and we're going to put in. Is this enough? হ্যাঁ। দেবো? হ্যাঁ। Food is like anything That's fine. creative. You make it how you want. And therefore, the next thing we do, or the last thing we do before we put it in the oven, এটা শুধু একটা egg wash দিতে হবে. So egg washটা, it can be egg yolk. Egg yolkটা শুধু egg yolk egg wash দিলে কালারটা অনেক dark হয়. And I like it. But you can use a whole egg. So Rubaba have told us that you don't like to cook, but you must like to eat. Or what's your interest with food? Interest with food, এখন তো যেহেতু বয়স বাড়ছে, শরীরও বাড়ছে, কাজে আস্তে আস্তে অনেক হেলদি খাচ্ছি। হ্যাঁ। সো সকালবেলা ডিম খাই, হ্যাঁ। রুটিও খেয়ে ফেলি। দুপুরবেলা আই ট্রাই অ্যান্ড ডু স্যালাডস। ওকে। আর সন্ধ্যার সময় আই অলসো ট্রাই অ্যান্ড be a little fair to my stomach. So I do indulge, but not too much. But I eat very early. Okay. What's very early? Early, আমি ideally 6টা থেকে 7টার মধ্যে I want to eat. So যখনই কোনো দাওয়াতে যাই, it's a torture because বাসা থেকে খেয়ে যাই। তো ওখানে গিয়ে যদি খেতে হয় তাহলে ওই করি, তারপর সবাইকে ফাঁকি দেই, সবাই ভাবে খাচ্ছি, আসলে আস্তে প্লেট রেখে Well, now everyone knows. আমরা এখন have announced on national television যে 6টার পরে দাওয়াত দেওয়া যাবে না। আসলে খাওয়া উচিত না তো বেশি দেরি করে, 8টার পরে খাওয়াই উচিত না। How do you change that with the food culture in Bangladesh? এখানে তো দাওয়াত, I think my biggest culture shock was when I found out, when I first came and people were eating at 9:30. আমরা 6:30 যখন নাস্তা দিত, আমি খুব খুশি হয়ে যেতাম, মনে করতাম this is so wonderful. এই যে 6:30 বসে আমরা নাস্তা খাচ্ছি and a variety of food, অনেক ধরনের। তারপর আমি রেডি হয়ে যেতাম যে ঘুমাতে যাব, দেখা যেত যে 9:30 বলছে আসো তুমি কিশোর, তুমি ভাত খাবে না। So how is that? And then weddings, people go to weddings so late. So how do আমি weddings ফাঁকি দেই, mostly weddings ফাঁকি দেই। আর অন্য কাউকে যদি বলেন যে এত সকালে খাওয়া সম্ভব না কারণ অফিস থেকেই ফিরি না, আমি বলি that's being inefficient because we actually work 24/7 now. So আমাদের কোনো hours নাই, তার মধ্যে we should be able to maintain what we think is right for our body. Not everything is right for us, কিন্তু we must know যে আসলে কোনটা খেলে কি হয়। দেখো আমি জানি যে 7টার পরে খেলে আমি জানি যে আমার গায়ে লেগে যাবে, তার মানে সকালবেলা উঠে আমার অস্বস্তি লাগবে। So I think it's better যে আমি মানে আজকে তো এটা indulge করছি and I'm definitely going to try it out with the Aarong cream cheese and with Aarong butter and everything and with Kishwar's magic touch. But ideally, if this could be change for maybe something else, maybe spinach and cream cheese instead of the jelly. তাহলে কেমন হতো? এইটাই savory pastry করা যায়। You can easily add some prawns, some mince into it. এটা এই যে pastryটাই কিন্তু, although there's a lot of butter in pastry, I feel as a chef, initially I tried to lose weight probably 2 times in my life, and that was after having my children, and that was for health reasons. So aside from that, I don't think আমার পুরা জীবন আমি ডায়েট কনসেপ্টে কোনোদিন বিলিভ করছি, বা ডায়েট কনসেপ্টে I never really considered that. I think we have a very healthy way of eating generally, as if we think about the Bangladeshi diet. I think it's accustomed to, suited to the way we are. I don't believe in no carb diets. I don't believe je bhat khawa cherre dite hobe. I don't believe in those concepts. But what I think in terms of butter and indulgence, it's all in moderation. So there is a time for this. Bikaler nashta, bhalo ek cup cha diye, and I think erokom kichu ekta Danish is like goes really well with Earl Grey tea, but when you're having a high tea, so it's okay to indulge maje maje. Absolutely, yeah. So, Rubana Pa, I think the pastries are done. I'm just going to get them from the oven. Not bad for first-time pastry. I'm going to add some
fruit and some garnishes. So it's sort of like a little bit more fresh with the baked goods as well. Feel free to add your blueberries or whatever you'd like. Okay. How do you feel about? Great, actually. Yeah? I think it's so easy, and especially because সবকিছু বাংলাদেশে পাওয়া যায় আসলে। As a chef, দুনিয়াতে, if we look at all the top chefs, they're looking at locality, they're looking at seasonality, they're looking at the ways we used to eat before. Fancy হওয়ার জন্য যে আমাদের ব্লুবেরি জায়গায় এখানে কি দেব? Blueberry jaga, we can use seasonal fruits. If it's mango season, mango. Cheese and mango, piara jam, all of these things. Our local fruit gula is absolutely delicious. Perfect. So tapra aloo bukhara, like we've got some figs here. So soak some figs in some, some sugar syrup. Also apricot ache. Apricot ache. Tapra strawberry kintu ekhon amader locally grow kore. So these are all, I think, from Gajipur. So it's, I think, a huge focus on this, and I'm so glad you brought up the blueberries, is to eat more locally and eat more sustainably. Chalo amra ekhon taste kori. ঠিক আছে। Inshallah. The best part. The best part. Hopefully the best part. I'm sure. Okay. Let's see how we আমি did. বসলাম। Oh, actually, what I'll do is, just to be more fancy, and you don't have to use a sieve this massive. This is what we had. Just dust some icing sugar. Please help Which yourself. part am I going to have? I'm going to have think my blueberry. Absolutely. The one with all the fruit on it. না, এটা হলেই হবে। তুমি কোনটা খাচ্ছ? I'm going to have your one with all the blueberries on it. খাও। খুব মজা। খুব মজা? Okay. Thank Good. you. Rubana, thank you so much for coming here. I know it's a busy day and you have a very busy schedule conquering the world, as we see. Nothing at all. Inshallah, conquering French pastry as your next, award excellence that you're going to get and make us In proud 2 hours. again. In 2 hours, absolutely. Well, this was 20 minutes. So in 2 hours, I believe you can do anything. No, but really. But I really, really appreciate your time. And it's been an absolute pleasure to finally meet you. You are a bit of a legend, not only in the industry, but I think you resonate with many, many people, and the work that you do and the way you champion women. And I think you have a lot of people's hearts. So thank you for coming here. No, it was an absolute honor, and I'm an absolute fan of the MasterChef. Oh, thank you. And absolutely honored and deeply grateful for this class. Oh, thank you very much. Thank you very much. Okay. Before you go, we do have a tiny little gift. One is from Aarong. Oh, So they've sent a little gift card out. Oh, thank and you. to help with your culinary journey, এত কিছু? we have Aarong Dairy products, and this will help you get started with your culinary adventures at home. Thank you very much. Thank you, Kishwar. Thank you, Aarong. And thank you, Dipto, of course. Kishwar, ওইটা আমি হাতে নিতে পারবো না, এটা নিয়ে গেলাম। ওইটা I আমাকে will পরে have it পাঠিয়ে দিও। packed to your home. Perfect. Thank you so very you much. for Thank you. Thank you, coming. everyone. Take care. Thank you. ও তোমাকে হাগ দেই নাই। What an absolutely formidable woman, and what an incredible human being. Ami Rubana apar kach theke onek kichu shikhechi ajke, and hopefully Rubana apa, we see her in the future trying her hand at pastry, and I'm sure she's going to succeed in everything she does at such a high level. Stay tuned for the next show, where we have another special guest with another cooking adventure. See you next episode.